Now we will take problems on 115 BAC, right now. Yes, आपके sir. ICSE के book में देखो तो problem number 3, problem number 7 and problem number 11 if I am not wrong. Yes, These sir. 3 problems have 115 BAC. हम लोग कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. You can apply this logic to any other problem also. Yes, मतलब जब भी sir. कुछ प्रॉब्लम पड़ो तो आपको रिवीजन करना है. आइयो, if this is applied to 115 BAC, this would not have been allowed बोल के. Yes, sir. Yes, Am I clear? sir. Shall I start reading? Yes, sir. हेमंत पढ़ो भाई. Yes, sir. Mrs. Purvi, aged 55 years, is a chartered accountant in practice. She maintains her accounts on cash basis. Her income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 read as follows. Yeah, incomes first. Fees earned, audit, taxation, consultancy. All the 3 are business income, not a big deal. Dividend received on 30th April 2020 on shares of X Limited. Taxable as IFRS income. Yes, sir. Income from UTI gross received on 25th IFRS. April. Taxable as IFRS income. Continue. Yes, sir. Honorarium received from various institutions. Taxable as IFRS income. Next. Rent received from residential flat let out. Yes, sir. मतलब ये चारों चीजें हैं, ये असल बिजनेस इनकम नहीं है. So better to reduce from business. Reduce, yes, sir. And if I am not wrong, till now I did not find any restriction on 115 BSc for those things, 4 things. Yes, sir. Continue. Yes, sir. Salary to staff. Allowed. Stipend to articles. Allowed. Assistant incentives to articles. Incentive to article assistance allowed. हाँ. ये Office rent. ये यहाँ पे. Okay. हाँ. Office rent. Allowed. Printing and stationery. Allowed. Meeting, seminar and conference. Allowed. Purchase of car for official use. Allowed. ये too much. ये capital. Not allowed. Capital Not allowed. You can claim depreciation if you want. Yes. Yes, sir. Repair, maintenance and petrol of car. Allowed. Traveling expenses. 4000 में कौन सा पेट्रोल वाला कि पूरे साल का मैडम को? मेरा तो एक हफ्ते में 4000 का बिल आ रहा पेट्रोल का. नहीं बोलना. ये पूरे साल का 4000 टू मच है. नेक्स्ट. Traveling expenses. Allowed. Municipal tax paid in respect of house property. So this is allowed from house property, हाँ? Yes, sir. ये allowed है house property से. यहाँ से कुछ भी नहीं allowed है. Continue. Yes, sir. Yes, sir. Other information. Allowable rate of depreciation on motor car is 15%. That is 80,000 into 15%. कितना है? Yes, sir. 8 5 12,000. 12,000. This you can claim. Car you cannot claim. Car के ऊपर depreciation you can claim. Continue. Yes, sir. Value of benefits received from clients during the course of profession is 10,500. This is to be offered as taxable business income. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Incentives to articles assistant represents amount paid to 2 article assistant for passing IPCC examination at first attempt. Allowed. No adjustment. No adjustment. Repairs and maintenance of car include rupees 2,000 for the period from 1 October 2020 to 30th September 2021. Sir, deferred revenue expenditure का concept ही नहीं income tax में बोला था आप लोगों को कल, right? Yes, sir. So no adjustment. Next. Salary includes rupees 30,000 to a computer specialist in cash for assisting Mrs. Purvi in one professional assignment. Cash. Is allowed as per section 48(2). Yes, sir. 48(3). You're right. Relatives with 48(2). 48(3) में if you do expenditure exceeding 10,000 in cash, it is allowed. Continue. The traveling expenses include expenditure incurred on foreign tour of rupees 32,000, which was within the RBI norms. Allowed. Medical insurance premium on the health of dependent brother and major son dependent on her amounts to rupees 5,000 and rupees 10,000 respectively, paid in cash. Brother के लिए तो ऐसे भी not allowed है. Major son dependent है तो covered है family में, but cash है तो not allowed. 115 BSc में not allowed. Not allowed. Under 115 BSc. She invested an amount of rupees 10,000 in national savings certificate. ले लो. Normal scheme में deduction मिल जाएगा ADC में. 115 BSc में नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. Yeah. She has paid rupees 70,000 towards the advance tax during the previous year 2020-21. Yeah. Shall we start the computation? First Yes, we'll do sir. normal computation. Compute the total income and tax payable. When I say tax payable, you have to do 2 computations, right? Now normal and 115 BSc. दोनों भी करना पड़ेगा. Yes, sir. Shall we start? Yes, sir. We will do computation of our business income first. What do you say? Yes. Yes, sir.
Computation of business and profession income. Sir, 115 BAC application will come at the time of tax liability. Yes, अभी कुछ भी sir. मत सोचो, अभी कुछ भी मत सोचो प्लीज. Yes, sir. 115 BAC जब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे ना तब सोचेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम फर्स्ट वन. नेट Net प्रॉफिट profit कितना है देखो. 9,28,224. सर 9 ये लाख 28. ये कर दिए सर, ये सिर्फ बीएससी करना है. नो प्रॉब्लम, 2 मिनट में हो जाएगा फिर से. 224. 9,28,224 इज योर नेट प्रॉफिट. Yes, sir. अभी ऐड And में dividend. हाँ, यू हैव टू गो विद ऐड नहीं है वो लेस है. Less, sir. Less, sir. Yes. ऐड कर रहा हूँ तो यू हैव टू गो विद द डेबिट साइड ऑफ द P&L. Yes, yes, sir. Salary to staff no adjustment, stipend no adjustment, incentive salary to staff में one adjustment is there ना. 30,000 is paid in cash. Yes. एक adjustment है ना. Yes, sir. Yes, sir. Disallowed salary under section 40A3. 30,000 is disallowed. वो add back कर दे रहा मैं. So taken care. Office rent taken care, printing and stationery taken care, meeting and Purchase of car, sir. Purchase of car तो not allowed है ना. हाँ, sir. Add back करो. ये मैडम पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर उठा के P&L में ठोक दे रही. 80,000 not 80,000. allowed. Yes, sir. Not allowed, ठीक है ना. Repair, maintenance and petrol of car allowed. Yes, sir. Hello मेरे भाई. Yes, Municipal sir. tax. Traveling expenses, Municipal municipal tax, tax sir. of house Add. property not allowed. Municipal tax of 3,000. house property. 3,000. Add back. That's it. I think one income you have to offer. Business perquisites. Yes, sir. Business. ये है ना business perquisites. Yes, sir. Yes, sir. Business perquisites कितना है? 10,500. Anyone tell me total up to here? Total please. 1,23,500. 1 lakh. 23,500. क्या 1 लाख पैसा आता ना. Yeah, 10,51,720. अच्छा वो 10 lakhs. 51,724. 724. 10 lakh 51. इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से कर लो. तुम लोग क्या कल की बुक खोल के बैठ गए तुम लोग. सर न्यू कर रहे हैं. न्यू कर रहे सर. मैं अलग अलग कर रहा था सर. ऐड का अलग, लेस का 10,51,724. लेस डेप्रिसिएशन ऑन कार है ना भाई. Yes, sir. It is 80,000 into 15%. कितना? 12,000. 12,000, sir. और कुछ है? डिविडेंड है सर. Dividend वो है. 10,524. Those incomes which are not business income you have to remove. Dividend, honorarium and rent है ना? Yes, sir. Dividend from Indian company. Likewise, dividend from UTI. 7,600. Likewise, honorarium on valuation of answer sheet. Likewise, one more is there. What is that? Rent. Yeah, rental income. Rental income from let out property. एक amount बोलो please. 12,000 for depreciation. Dividend Okay. 10,524. 1 minute. 10,000. 524. 10,524. Okay. 7,600. 7,600. One more dividend. 15,800. 15,800 and 85,600. Yes. 15,600 or 85,000. 600. 85,600, sir. दोनों भी 600 है. Yes, sir. 15,800 है सर. एक 15,800 है, एक 85,000. 85,600 है. Oh, you deduct all this from your business income. Any more और कुछ निकालना है क्या? नहीं सर. No, sir. That's it. What is your business and profession income? 9,20,200. नौ लाख 20,200. 9,20,200 is your business income. Yes, sir. Next, income from house property.
income from other sources. Gross annual value 85,600. GAV, because rental income is not given, I'm assuming rental received itself is GAV. Yes sir. Per month rent दिया नहीं ना, दिया क्या देखो? नहीं दिया sir. नहीं दिया सर। हाँ, तो जो rent रिकवर हुआ वही GAV समझ लो. 85,600. GAV Income tax paid. 85,600. Minus municipal tax paid 3,000 if I'm not wrong. Yes sir. Yes, sir. 82,600. This is how much? 82,000. 600. 600. This is called NAV. Less NAV. standard deduction. Yes sir. Yes, sir. At the rate of 24,780. 24,780. Yes sir. No interest. Any interest on housing loan? 57 though. No, sir. कुछ रहता तो मिल जाता, नहीं है तो नहीं दे रहा मैं. How much is income from house property? 57,820. 57,820 is income from house property. Yes sir. When you compute IFRS income, you have to compute on gross basis. हाँ, याद रखना. Yes sir. First, Dividend. dividend from Indian company. This year taxable now. Yes sir. 10,524. Gross ही है. 7,600. Dividend from UTI. Honorarium on 15,800. valuation of answer sheets. 15,800. That's it. Yes, sir. Any other IFRS income? Any gift? No, sir. No No. sir. Therefore, total 33,924. this is your IFRS income. Total income. Next heading. जाओ आगे. Yes sir. Sir. Next would be computation of total income. First, income from house property. 57,820. 57,820. Income from business and profession. 9 lakhs. 9,20,200. Income from other sources. No 33,920. capital gains, no salaries in the sum. Yes sir. Therefore, how much is GTI? 10,11,944. चेक करके बोलना, मुझे कोई गलत है तो बोलना, फिर खाते लास्ट में बोलता है इसलिए. 10,11,944 less ATC to ATU. ATC investment in NSCs. Investment in National Saving Certificate कितना? 10,000. हाँ? 10,000, sir. 10,000. 10,000. Very good. Investment in NSC 10,000. But sir, ATD. ATD not allowed. Brother तो not allowed. भी है कैश कराना है. और सन के लिए कैश से तो बोल के not allowed. So put together the answer is not allowed only. 10,01,944. So our total income should be 10,01,944. If I round it off to, it will be 10,01,940. 10,01,940. इनको 11 आ रहा है क्या? No, normally 10,01,940. Yes sir. Yes, sir. Now see, drama starts now. You have to do 2 tax liabilities if you remember now. Yes sir. अभी एक नोट लिख के जाएंगे नेक्स्ट पेज में. अभी लिखो. क्या है मैडम का नाम? पूर्वी है क्या है? मिस पूर्वी. है ना, मिस पूर्वी है ना? Yes sir. Tax liability of Miss or Mrs. Purvi for the previous year 2021. Tax liability of Purvi for the previous year 2021. आराम से, कोई जल्दी नहीं है. Tax liability as per normal provisions. Do you remember? Yes sir. 1,13,800. कोई जल्दी नहीं है. So it is 10,01,940
10 lakhs 1,940. इसमें कुछ स्पेशल इनकम है क्या? टैक्स प्लस स्पेशल रेट नहीं है सर, नहीं कैपिटल सर, नहीं है, विनिंग्स है नहीं क्या है। कुछ? नथिंग, नहीं है no, सर। nothing. नथिंग है तो रूटीन सम. First 2.5 nil rate of tax. Next to 2.5 5% rate of tax. 5%. Next to 5 lakhs 20% rate of tax. 1,940 30% rate of tax. Yes sir. Answer 1,13,082. 1 lakh 13,082. 082 Yes sir. Yes Plus sir. 4% cess. plus 4% 4523.28. cess. कितना है? 4523.28. 4523.28. Therefore, Yes, sir. tax liability as per normal provisions 1,17,605.28. 1,17,000.28. 605. 28. Therefore, if I round off the tax liability, it would be 1,17,610. 1,70,600. 10. फाइव एंड अबव रहेगा तो अपर राउंड ऑफ करना है ना. Yes Yes sir. sir. हाँ. Advance tax है उसमें. ओ पहले बोलना था ना यार. शक्स, पहले बोलना था ना. माइनस 70,000. एडवांस टैक्स कितना? 70,000. तो माइनस टीडीएस भी कर लेंगे ना फिर. देखो डिविडेंड इनकम ना, ये डिविडेंड से भी ये भी माइनस कर देंगे फिर टीडीएस. Shall we assume TDS got deducted at 10%? Yes sir. Yes. हाँ निकालो फिर TDS भी निकालो. माइनस TDS ऑन डिविडेंड. दोनों डिविडेंड पे 10% निकाल दो बिकॉज प्री कोविड ही है. इफ यू ऑब्जर्व Yes sir. 10,524 plus 7,600 into 10% कितना है? 10,524 plus 7,600 into 10%. 1812.4. 1812.4. 1812. Yes. 0.4. छोड़ो 1812 बोलो. Yes, answer. Therefore, net tax payable. बोलो सर कितना? 45,788. 45,788. 0.28 भी रहेगा if I'm not wrong. Therefore, if I round off the tax liability, it should be 45,790 rupees. This you have to pay as self-assessment tax. Yes sir. Now we have to compute as per 115 BAC. Shall I? Yes sir. Yes sir. Next. Tax liability as per 115 BAC. Tax liability as per 115 BAC. For this, you have to recompute your income. Yes sir. First, total income as per 115 BAC. वो कंप्यूट करना पड़ेगा. टेंशन मतलब आराम से करेंगे. Tax liability as per 115 BAC is nothing but first you have to start with the total income. Total income के लिए हम लोग क्या करेंगे? We'll start with TI. What is the total Yes. income? You tell me. 10 lakh 10,01,944. 1,944. Total income as per normal provisions is 10 lakhs 1,944. Avi, there are certain deductions government is not ready to give. Yes sir. Yes sir. Yes sir. है ना भाई? तो पहले हम लोग ATC ऐड कर लेंगे. Do you agree? Yes sir. 10,000. Yes sir. Add back ATC to ATU. Except ATJJAA and except ATCCD subsection 2. कितना? 10,000. Okay, that is one 10,000 thing. sir होता है. सैलरी में रिस्ट्रिक्शंस है पर इस सर को तो सैलरी नहीं है. Yes. ऐसे ही सोचना पड़ेगा. Yes sir. sir. हाउस होल्ड में रिस्ट्रिक्शंस है that you cannot claim interest on loan.
Loan, yes समझा? sir. सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी Self occupied. नहीं है, This is नहीं not लेट आउट है. छोड़ो. Business में restriction say that you cannot claim additional depreciation. He did not claim. Yes sir. सर He did not claim 35 scientific AD. research expenditure. Yes sir. Yes, sir. 35 AD भी नहीं लिया. Scientific research कुछ claim किया कर देखो. नहीं sir. नहीं सर. 35 AD भी नहीं है. 35 नहीं, CCC भी नहीं CCC है. भी भी नहीं. नहीं है. No adjustment. Yes sir. No adjustment. Yes sir. Capital gains this sir does not have and no Yes sir. adjustment. No rest. Yes एडजस्टमेंट sir. नहीं रहता उसमें. Income from Alpha other other sources sources में IFRS में there is no adjustment we have done Yes sir. पेंशन sir. का रहता है. because IFRS में family pension restriction है. That is also Yes, not there sir. in this sum. Not there. Yes sir. Yes sir. Clubbing of income कुछ है नहीं. कुछ भी Set नहीं. off and carry forward we have not done नहीं. anything in this sum. नहीं है Yes, सर. Yes sir. कुछ भी नहीं. डिडक्शंस Okay. हो गया, एक्सेप्शन हो गया. This itself is total income as per 115 BAC. Yes sir. 10 10 lakh lakhs 11,000 10 lakh 944. Yes sir. which should be rounded off to 10 lakhs 11,940. Step 2, tax liability as per 115 BAC. कम आएगी because hardly income 10,000 ही बड़ा है इसका. Yes sir. Tax liability अच्छी खासी कम हो जाएगी tax liability. 10,11,940 के ऊपर. Oh, many slabs will come now. First Yes, sir. 2.5 nil. Next to 2.5 at the rate of 5. Next to 2.5 at the rate of 10. Next to 2.5 at the rate of 15. Next to 1,950 at the rate of 20. That's it. We don't have any special income. Bolo. हजार 500 into 136. किसी का वॉल्यूम डिस्टरबेंस आ रहा है. आ जाए. फिर से आ रहा है. अब बंद हो गया. फिर से आ रहा है. खादिर आप अपना थोड़ा माइक सेंसिटिविटी थोड़ा कम करो. कंप्यूटर में है वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं. आप हाँ सर. माइक्रोफोन का सेंसिटिविटी थोड़ा Yes, कम yes. करो. या एनीवन कैन टेल द आंसर. क्या आंसर नहीं बोलना है? एक से नहीं का. बाबू कितना देर लोगे? मेरे ख्याल से 75 388 75,000 388 पक्का नहीं करा सर मैं पूरा. पक्का करके बोलो भाई. $64,889 आ रहा. 70 $64,889. दिन में ही कर लेना. 75,388 आ रहा सर. फिर से करो. सब लोग ट्राई करो. तीनों तीन आंसर बोल रहे मुझे. 2,50,000 पे 5% 12,500. या 12,500 plus 25,000 2,50,000 Plus 25,000. plus 25 plus 12,500 again. Yes sir. फिर 75,388 पे 20%. ना सर 75 388. Correct. Yes sir. Yes. Okay, going further, add 4% cess. कितना? 215.52. 215 0.52. कुछ भी 388 into 4%. कुछ भी कर Sorry, रहे हो. 3,015 sir. 3,015. 0.52. 0.52. 78,403.52. अभी हुआ नहीं. माइनस टीडीएस है ना. टीडीएस ने एडवांस टैक्स भरा है मैडम ने ऑलरेडी. हेलो. Yes sir. माइनस एडवांस टैक्स शी हैज Sir, पेड 70,000. हाँ जी. sir. Tax liability गलत है सर. 77,389 आता है.
नहीं इतना सा करना नहीं आ रहा है तुम लोगों को, एग्जाम में क्या परफॉर्म करोगे तुम लोग? सर वही है सर 77,389। नहीं इतना 3 लोग हो, आंसर नहीं बोलते मेरे को बोल दो, मैं कैलकुलेटर लेके आ जाता। 3 लोग हो, तीनों सर 3 आंसर बोल रहे हैं। सर मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। 5% पे 12,500, मेरे को 2 क्या लाख बोलना है? 50,000 25,000 12,500 प्लस 25,000 प्लस प्लस 37,500 37,500 प्लस प्लस 194 194। 2389 हाँ 2389। क्यों 2389? वो 11,000 लिखना था क्या यहाँ पे? हाँ 11,000। तो बोलो ना मैं गलती कर रहा हूँ बोल के, मेरे को क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? यहाँ पे 11,194 लिखना था, मैं 1,194 लिखा। हाँ बोलो कितना आ रहा है और कितना ऐड करूँ? 77,389। 77,388.5 बोलते अरे 389। एग्जाम में इंपॉर्टेंट बोल तो गलतियां कर रहे हैं हम लोग इसमें। ऐड कितना? 389। 77,389। यस सर। वो लास्ट में मैंने 1,940 लिखा है, इट इज 11,940 करेक्ट है अभी? यस यस सर। सर। हाँ प्लस 4% सेस करो अभी, बोलो 3095.56 3095.56 टोटल सर 80,484.56 80,484.56। ओके वेरी गुड सर। माइनस एडवांस टैक्स, ऑलरेडी कितना एडवांस टैक्स भर चुके हैं हम लोग? for 70,000 माइनस 70,000। yes sir. माइनस टीडीएस ऑन 1812। डिविडेंड, सेम डिविडेंड है। टीडीएस कितना है? 1812 सर। 1812 कितना बच रहा है? For tax 8672. as per 115 BAC 8672.56 8672.56 चेक कर ले Yes sir. 8672.56। 8672.56 therefore rounded off करेंगे तो 8670। यस सर। if you observe the tax liability has been drastically reduced। यस सर। पहले टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 45,790, अभी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 8670। yes sir. So what you will advise the client? You will advise the client to go with 115 BAC। BAC। और इनका एक problem, if you observe, she is carrying business। Once she opt in, lifetime she cannot opt out। यस सर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जस्ट टू सेव टैक्स हम लोग फ्यूचर का भी तो कंसिडर करेंगे ना। Yes यस sir. सर। लिखो नोट, नोट as tax liability under section 115 BAC is lower when compared to normal tax. It is advisable to opt for 115 BAC। फ्यूचर implication याद रखना, once you opt in you cannot opt out, यस and सर। if you opt out lifetime you cannot opt in। Yes sir. डन मेरे भाई? Yes sir. कितना है? 8670। 70. वेरी गुड, 8670 is the right answer। Normally 45,790 ना? Yes sir. Yes, sir. 45,790. Good, good, good। Shall we take the next sum, 7th sum? यस सर। Sir. ध्यान से करो ना भाई, क्या हुआ? गलत है तो बोलो मैं गलत हूँ बोल के। पॉइंट नंबर 7 कहाँ गया रे? think this question ना, yeah, this question is completely on 115 BAC if I am not wrong। यस। चलो करेंगे, 1 minute हाँ, give me 1 minute time please। ठीक, दीवाना। Yeah, I am doing the next sum हाँ? Yes sir. करेंगे। यस सर। पूछेगा पूछेगा कुछ ना कुछ तो पूछेगा कंपलसरी, 115 BAC छोड़ेगा नहीं आप लोगों को वो। समथिंग और अदर दे विल आस्क इन एग्जाम। छोड़ना मत आप लोग भी, स्कोर करके छोड़ना पूरा।
Yes, sir. इतना Yes, पैंडेमिक sir. एग्जाम लिखने का भी कुछ यूज रहना है ना. Yes, sir. Yeah, please, I'll read the question for you people. Question sir. number 7. ये थोड़ा decent है, ज़्यादा lengthy भी नहीं है तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है sum. From the following details, compute the total income and taxability of Siddhant, age 31 years, of Delhi, both as per the regular provisions of Income Tax Act 1961 and as per Section 115 BAC for the assessment year 21-22. Advise Mr. Siddhant whether he would opt for Section 115 BAC. ठीक है, देखेंगे वो सब taxability के टाइम भी सोचेंगे. Salary including DA fully taxable. बोलो ना भाई. Yes, sir. Fully taxable. Bonus Yes. fully taxable. 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 Yes, sir. Salary of servant provided by employer. Lawyer. Oh, taxable. Perquisite है. Yes, sir. Yes, sir. Perquisite. Rent paid by Siddhant for his accommodation. ये रेंट पे कर रहे तो RFL. HR एग्जम्पशन मिलेगा. अगर HR आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो 80GG. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. We have to wait, huh? Next, bills paid by the employer for gas, electricity, and water provided free of cost at the above flat. This is also taxable. Perquisite Yes. Yes, sir. इसको एक बार छोड़ो, बाद में बात करेंगे. Because HR आ रहा नहीं आ रहा, we don't know. All these are taxable salaries, if I'm not wrong. Yes, sir. Sir, इस बंदे को salary income है बोल के, he will also get standard deduction. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Siddhant purchased a flat in Cooperative Housing Society in Delhi for 4,75,000 in April 2014. Okay, घर भी है Yes, इनके sir. पास, which was financed Yes, by sir. a loan from Life Insurance Corporation of India of 1,60,000 at the rate of 15% interest per annum. ये loan amount है, ध्यान से. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये कैसे फाइनेंस किया बोल रहा है? लोन लिया, सेविंग्स है इसके पास 65,000 और कुछ एफडी थी 2,50,000 की नेशनलाइज्ड बैंक से. Yes, We sir. are least bothered how we finance here. We want only whether there is a loan or not. Loan कितना है? Yes. 1,60,000 है, 15% interest. 15%. The rent payable by the bank was 3,500 per month. तो 3,500 per month of 12 months का कितना हो जाएगा? 35 and 7, 42,000. 42,000. 42,000. 42,000 is your what you call rent received. Yes, sir. Next, sir, Yes. the property is a let out property. I forgot to tell you. Yes, sir. Hello, indirectly property let out है ना? Property let out है तो there is no restriction on deduction of interest. Allowed a deduction. Yes, sir. दोनों में cases में भी allowed है. Yes, sir. Municipal taxes paid by Siddhant allowed. House insurance not allowed. House का insurance भरोगे तो no deduction ना? Yes, sir. Yes, sir. He earned rupees 2,700 in share speculation business and lost 4,200 in cotton speculation. ठीक है, अगर अपन लोग adjust भी करेंगे 2,700 minus 4,200 कितना बचता है net? 27. 1,500. 1,500. net loss है. Yes, Yes. If you sir. remember speculative business loss, you can adjust only with Only speculative with business. speculative Speculation. business. Yes, sir. Yes, तो sir. इसको आप carry Carry forward कर लो forward. for 4 years. 4 years. Yes, sir. In the year 2015-16, he has gifted 3 lakhs to his wife. 30,000. 30,000. 30,000 to his wife and 20,000 is to his son who was age 11 years. Oh, minor hai. Don't worry. Yes, sir. Wife receiving gift and child receiving gift, दोनों भी gift है बोल के not taxable in the hands Not of taxable. respective person. Yes, sir. Yes, पर ये sir. लोग क्या किए देखो, the gift was advanced to Rajesh who was paying interest at the rate of 19% per annum. These two people have given this money in the form of loan to Rajesh. Interest. Yes, sir. Interest. Interest club होगा. If I am not wrong, interest income will attract clubbing under 2 sections. 64 Yes, sir. subsection 1 clause 4, Yes, 64 sir. subsection 1A, read with section 10 subsection 32. 32. Yes, sir. ये वाइफ के लिए है. हेलो, ये Yes, sir. माइनर बच्चे के लिए है. Yes, sir. Obviously, to earn interest income, you don't require any skill and talent. Come on. Yes, Yes, sir. sir. Siddhant received a gift of 30,000 each 5,700. from 4 friends. Oh, ये कर भी दिया क्या तू? हाँ, interest Okay, 5,700, 30,000 3,000. into 19%. ये है 20,000 into 19%. कितना? 9,500 total. 5,700. अलग-अलग. 5,700. 5,700 एक है और एक है 3,800. अलग अलग क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज फॉर माइनर चाइल्ड यू कैन अवेल एग्जम्पशन ऑफ 1,500. Exemption. Yes, Yes, sir. sir. तो क्लब करेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कि 1,500 से ज्यादा है या कम है. अलग अलग करो. Yes. Yes, sir. Siddhant received gift. The gift amount is 1,20,000 fully taxable.
Yes, sir. As per 56 subsection 2 clause 10. Yes, सिद्धांत sir. जी गिफ्ट है ये, ठीक है, Yes, बैठ sir. जाइए। He contributed 50,000 to PPF, ATC में डिडक्शन है। ATC. Yes, sir. हाँ, ये सब अच्छा रहेगा बिकॉज यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स है टेस्ट करने के लिए। Shall we? Yes, sir. Yes, sir. Now what shall we do with rent? रेंट का क्या करेंगे? ATGG देना नहीं देना, I'll tell you why. Because he's also having a flat locally ना. See, HR Yes, तो sir. नहीं मिलेगा इस समय. Yes. Because to avail HR exemption, you should receive HR ना. Yes, sir. So Yes, no sir. HR exemption. To ATGG भी लेना है तो you should not have a property locally. He's having property locally. He's residing in Delhi. He's also having a property in Delhi. If you Property in observe. Delhi. Yes, sir. Having a property locally, thereby you cannot claim HR exemption also because HR is not issued. You cannot claim ATGG also. Yes, sir. नहीं claim कर पाओगे आप, Yes, local sir. में property है. Yes, sir. Shall we Yes, start sir. normal provisions first? Yes, Yes, sir. sir. पहले normal provision बात कर लेंगे, फिर 115 BSc बाद में बात कर लेंगे. Okay, अब sir. एग्जाम में भी ऐसे मेंटल स्टेटस रखो कि पहले मेरे को 115 BSc भूल के सम करना है, फिर Yes. 115 BSc करेंगे. दोनों को खिचड़ी Yes. खिचड़ी मत कर दो, कंफ्यूज हो Yes. जाओगे. Shall Yes, we sir. start? Yes, sir. Very simple. Come to salary computation. Salary working notes. Basic. Salary. Computation of salary income. कितना तो है salary सर का? 3,35,000. Salary including DA. Salary plus DA कितना सर? 3,35,000. 3,35,000, sir. Very good sir. Next. Bonus, sir. Bonus 11,000 और Perquisite, sir. Servant का है क्या? perquisite दो है ना? Yes, sir. Servant, gas, electricity and water. Yes. Yes, sir. Servant, free gas. Perquisite. 11,000. सर्वेंट के लिए कितना बोले सर आप? 12,000, sir. 12,000, sir. ओके, और इसके लिए 11,000. 11,000. gas, Free gas electricity and water. gas, electricity and water. Electricity, I hope nothing is being recovered. No, Yes, sir. sir. Nothing. सर फ्री में दिया. Any other income, please? Salary Nothing, income. sir. No, Nothing. sir. Nothing. Okay. Tell me GA. 3,69,000. 3 lakhs. 69,000. Minus Standard section deduction. 16 standard deduction. 50,000. 50,000. Yes, sir. ये हाईलाइट Lakh. करके रख रहा बोना बोल के समझ में आ रहा ना आप लोगों को क्या Yes, लिखा था? sir. 3,19,000. 3 lakh. 19,000. 19,000. This is taxable salary. ये हो गया आपका taxable salary. Next, Gross, house property. income from house property. IHP. IHP, if I am not wrong, he is having a property locally called Delhi and the property is let out. Yes, sir. Yes, sir. To whom the flat was given on lease for 10 years, the rent payable by the bank was 3,500 per month. Yes, sir. So that will become GAV. Therefore, gross annual value 42,000. 3,500 12 months, which is 42,000. Yes, sir. Minus municipal taxes. Municipal tax paid. कितना 4,300. दिया क्या? दिया ना? Yes, sir. 4,300. Municipal taxes paid 4,300. 37,700 NAV. कितना है सर? 37,700. 37,700. Yes, sir. Standard Minus deduction. standard deduction at the rate of 30% of NAV. कितना? 11,310. Interest. Less interest on loan. सर यहाँ पे देखो उन्होंने लोन भी लिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लोन लिया है. ये Yes, रेफरेंस sir. को ज्यादा ही बता दे, इतना नहीं रहता. ठीक है. 1,60,000 into 15%. 15%. 16,000 plus 8,000 25,000. 24,000. This is income from house property. बोलो ना भाई, Yes, sir. Yes, sir. आंसर बोलना भाई. 26,390. 2,390. 2,390. No adjustment for 115 BAC here because the property is a let out property.
Yes, yes, sir. रेस्ट्रिक्शन कब आएगा जब आप एनएवी नील क्लेम करके इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंसी बोलोगे. Yes, sir. yes, sir. ओके. एनी Income अदर from कंपटीशन? 4000. Sir, Business. business profession, business profession है sir. speculation income, वो speculation तो loss. लॉस ही है ना सर, लिख देंगे नोट में. Okay. See, speculation business loss, you cannot do any adjustment if you remember, you have to carry forward 1500. only. Yes, sir. Income from other sources. Other Yeah, sources. income from other sources, you are right. Yes, yes. IFRS में he got majorly gift ना. Yes, Yes, sir. sir. Gift under section 56 subsection 2 clause 10 1,20,000. Clubbing of interest income under section 64 subsection clause 4 when it comes to wife. Section याद रहे तो ही लिखना है, नहीं तो simple clubbing बोल के लिख दो. Yes, sir. If you remember, if an assessee gives any asset to the wife and wife earns income from the asset, then such 5,000, income will sir. attract clubbing. याद है? Yes, Yes, sir. sir. So 5,700 will attract clubbing. Yes, sir. जी माइनस कर दिया क्या? नॉनसेंस. Also under section 64 subsection 1A for minor. Minor का इंटरेस्ट कितना है सर? 3,800. 3,800. Yes, sir. 3,008. 3,800 minus 1,500. exemption under section 10 subsection 32. याद आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. 1,500 ये जाके नीचे ऐड हो जाएगा फिर से. बोलो आंसर. 2,300. 2,000. 300. 1,28,000. 1,28,000. वेरी गुड. सर एक डाउट था इधर. बोलो ये ना. जो 2,300 जो है पेरेंट्स के जो हायर इनकम रहती है उनका लेना ना, तो अपन अभी अज्यूम करना तो नोट और डालना ऑप्शन क्या? है? नहीं और को ऑप्शन है आपको? नहीं सर. हाँ बस हाँ. खत्म फिर. नो सेकंड ऑप्शन फॉर यू राइट. यस सर. चलो कंप्यूटेशन ऑफ Total income. TI. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. सैलरी है 3,19,000. हाउस प्रॉपर्टी 3,19,000. हाउस प्रॉपर्टी है 2,390. बिजनेस प्रोफेशन वो तो लॉस है. बिजनेस एंड प्रोफेशन है. कैरी फॉरवर्ड है. कैरी स्पेकुलेशन. फॉरवर्ड. यस सर. स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कितना है सर? 1,500 सर कैरी फॉरवर्ड. स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 1,500 क्या? यस सर. Yes, sir. No option that you have to carry forward only. यस सर. Next. Income IFRS from 1,28,000. huh? 1,28,000 IFRS. 1,28,000. So IFRS is 1,28,000, right? Total bolo? Yes sir. 4,49,390. 4,49,000. 390. Any deductions? Yes, sir. ATC. ATC, PPF. 1 minute. Salary bonus. 1 minute. Only PPF, nothing more. Nothing, sir. ATC में public provident fund कितना? 50,000. 50,000. Very good. निकाल दो. Then what is this total income? 3,99,390. इसको हाईलाइट कर रहा. I hope सन में रखी हाईलाइट कर रहा हूँ क्या? Yes, sir. Yes sir. अभी तक तीन बार हाईलाइट कर चुका हूँ देखो. वो सब करने मिलता. 115 BSc. Therefore, we'll do tax liability now. Hmm. Tax liability as per normal provisions. Rebate मिलेगा सर को. हेलो. Yes, sir. 87 में nil 7,470 आता. 3,99,390. Any special income? Yes, sir. No, na. No, sir. 2.5 at the rate of nil and 7470. 1 lakh. 1,49,390 na.
Yes, sir. at the rate of 5%. Correct है? Yes, sir. बोलो no problem. Minus Seven. rebate. 7,470. 7,470 rebate मिल जाएगा. Yes, 7%. sir. 87. Rebate under section 87 capital A. Maximum limit is 12,500. So you can claim full rebate. Yes, sir. Tax liability nil. Nil. Therefore, tax liability is nil because surcharge education cess will also be nil. Yes, sir. The normal provisions में तो answer nil आया. That also you have to do ना. Yes, sir. Yes, sir. Next, tax liability as per 115 buck BAC. Yes, sir. Tax liability as per 115 BAC. जाऊं क्या? Yes, sir. Yes, sir. First Total total income. income कितना है? Total 3 income lakh as per normal provisions. 3,99,390. 3,99,390 क्या? Yes, sir. Yes, sir. Less plus There's no add, sir. Add. Deduction. हाँ. Deduction. 50,000. Deduction under section 80. 80C to 80U कितना? 50,000. 50,000. Add 1032. 1,500. Standard deduction. 50,000. बोलो. 5,890. 5 lakh 890. जस्ट 5 लाख क्रॉस हो गया. अब रिबेट नहीं मिलेगा बंदे को. हाँ वही सर बेचारा. So tax liability as per 115 buck would be 5,890 split into 3. First to 2.5 nil. Next to 2.5 lakh at the rate of 5. Next 890 at the rate of 10. No rebate, huh? Yes, sir. 12,589. 12,589. 12,589. Yes, sir. No rebate. No rebate. No. Yes, sir. Yes, sir. No rebate as total income exceeds 5 lakhs. Yes. Yes, sir. Round off to. Plus cess at the rate of 4%. कितना? Cess बोलो मेरे भाई लोग. 503.56. 503.56. Therefore tax liability. 13,092. It should be 0.56. 13,090. Yes, sir. 13,000. Round off कर दिया. And if you observe, it is a, what is the conclusion? What is the advice? You should opt for normal. You should not opt for 115 BSc. It is advisable not to opt for. Yes or no? Yes, sir. Conclusion. It is advisable not to opt for 115 BAC. 115 BSc. Yes, sir. अच्छा question है, not bad. It is advisable not to opt for 115 BAC. Yes, sir. Yes, sir. Normal liability nil लगी अपने को भी. Yes. Normal Yes, case sir. में liability was nil for us. Yes, sir. In 115 BAC we got a liability of how much? 13,090. Yes, sir. It is advisable not to opt for section 115 BAC. Right now. Yes, So sir. this completes 115 BAC के problems. Now what we'll do in the next video, we'll take up 115 JC का provision, which is called alternate minimum tax, and then we'll take a problem on alternate minimum tax. Right now, Yes, sir. यहाँ पे close कर रहा हूँ मैं. We'll take one theory concept and one problematic part on it. Right? चलो, bye for the day. Yes, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank Bye, you. sir. Bye bye. Thank you.